Hello friends, welcome to Priya's Dazzling Designs. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் டிசைன்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போர்ட்ரேட் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆரி ஃப்ரேமில் ஒயிட் கலர் கிளாத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நார்மல் ஃபோட்டோவை இந்த மாதிரி கார்ட்டூன் இமேஜாக மாற்றிக்கிட்டேன். இதை தான் நம்ம இப்போ போர்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரேசிங் ஷீட்டில் அந்த இமேஜை ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு எல்லோ கலர் கார்பன் ஷீட்டை அந்த ஒயிட் கிளாத் மேலே வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த ட்ரேசிங் ஷீட் வச்சு அப்படியே பின் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நார்மல் பென் ஒன்று எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ட்ரேசிங் ஷீட் மேலே வரைஞ்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஃபினிஷிங் எப்படி வருதுன்னு தெரியாமல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம்னா எல்லோ கலரில் ட்ரேஸ் ஆகிருக்கும் நம்ம இமேஜ் ஒயிட் கலர் கிளாத்தில். நம்ம ஒர்க்கை ஃபஸ்ட்டு மாலையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ரெட் கலரும் க்ரீன் கலரும் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் அந்த சின்ன நெளிவு மாதிரி இருக்கும்ல அங்கெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம். குட்டி குட்டி ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டு தான் கொடுத்துக்கிறேன். ரெட் அண்ட் க்ரீன் கலரில் தான் இந்த மாலை இருக்க போது. இதே மாதிரி ஃபுல்லாக கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு 3 பீஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இந்த ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டு. நெக்ஸ்ட்டு மிச்சம் இருக்க எல்லா கேப்லையுமே நம்ம ரெட் கலர் தான் கொடுக்க போகிறோம். அந்த மாலை ஃபுல்லாக சிங்கிளாக தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் த்ரெட்டு. குட்டி குட்டி ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டாக போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப கேப் இல்லாமல் நெருக்கமாக போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் மாலை நல்லாயிருக்கும். ஒயிட் கிளாத் கலர் தெரியாத அளவுக்கு நெருக்கமாக போட்டுக்கலாம். இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் நாட் ஃபுல்லாக கொடுத்து முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கலர் பண்ண போகிறோம். நம்ம இந்த 8 கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ரெட் கலர், பிளாக், ப்ரௌன், ப்ளூ, கோல்டன், ஒயிட், ஸ்கின் கலர், நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் கலர். இந்த 3 ப்ரஷ்ஷும் யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பீச் கலர் எடுத்துக்கிறேன். எங்கெல்லாம் ஸ்கின் தெரியுதோ அங்கெல்லாம் பீச் கலர் கொடுத்துக்கலாம். ஃபேஸு, நெக்கு, ஹேண்ட்லலாம் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரௌன் கலர் எடுத்துகிட்டு அதை பீச் கலரோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஃபோட்டோவில் எங்கெல்லாம் ஷேடு தெரியுதோ அங்கெல்லாம் இந்த டார்க் கலர் கொடுத்துக்கலாம். ஃபோட்டோ ட்ரா பண்ணும் போதே இந்த ஷேட்ஸையும் ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் டார்க் ப்ரௌன் கலர் எடுத்துட்டு ஃபேஸோட அவுட்லைன்லாம் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் கலர் எடுத்துகிட்டு ஹேரோட அவுட்லைன்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஐப்ரோஸ், ஐ எங்கெல்லாம் பிளாக் வருமோ அங்கெல்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அந்த ஷேப் மாறாமல் அப்படியே கொடுத்துக்கலாம். ரொம்ப தின்னான ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்.
நெக்குக்கு ஃபுல்லாக பிளாக் கொடுத்துட்டு ஒயிட்டையும் பிளாக்கையும் மிக்ஸ் பண்ணால் அது ஆஷ் கலர் கிடைக்கும். அதை நம்ம ஷேட் மாதிரி அங்கங்கே கொடுத்துக்கலாம். ரெட் கலரையும் ஒயிட் கலரையும் மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு பிங்க் ஷேட் கிடைக்கும். அதை தான் லிப்ஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ரௌன் கலரை வச்சு லிப் லைன் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு லிப்ஸ்டிக் கொடுத்துக்கிறேன். இங்கே கொஞ்சம் டார்க் ஷேடாகவும் அந்த இமேஜ் கொஞ்சம் லைட்டாகவும் கொடுத்துக்கிறேன். ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணி பொட்டு வைக்க போகிறேன். திலகம் ஷேப்பில் பொட்டு தான் வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு சாரீக்கு வந்து க்ரீன் கலர் கொடுத்துக்கலாம். சாரி எங்கெல்லாம் தெரியுதோ அங்கே மட்டும் க்ரீன் கலர் கொடுத்துக்கலாம். பார்டரை விட்டுட்டு ப்ளவுஸ்க்கு வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன். ஷர்ட்டுக்கும் ரெட் கலர் தான் கொடுக்க போகிறேன். சாரி பார்டருக்கு கோல்டன் கலர் கொடுத்து தான் ஃபில் பண்ண போகிறேன். மெலிசா ஒரு லைன் ரெட் கலர் கொடுத்துட்டு மிச்ச இடத்துலலாம் கோல்டன் கலர் வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நான் ஷர்ட்டுக்கு ரெட் கலர் தான் கொடுத்து பார்த்தேன், பட் அது அவ்வளோ சூட் ஆகலை. லாஸ்ட்டில் அந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு ஜுவல்லரிக்கெல்லாம் ரெட் கலர் ஸ்டோன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜுவல்லரிக்குள்ளே கோல்டன் கலர் பெயிண்டே கொடுத்துக்கிறேன். நம்ம அதுக்குள்ளே பீட்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ண போதும். அந்த கேப் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம கோல்டன் கலர் வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். அந்த ஸ்டோனை சுற்றி கொடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் ஹாரத்துக்கும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பால் செயின் தான் எடுத்துருக்கேன். இந்த பால் செயினை வச்சு ஜுவல்லரியோட அவுட்லைன்ஸ்லாம் கொடுத்துக்கலாம். அந்த ஜுவல்லரிக்குள்ளே நம்ம மைக்ரோ பீட்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ளவுஸில் தான் ஒர்க் பண்ண போதும். இப்போ க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு பால் செயின் வச்சு பார்டர் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கு இடையில க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு மைக்ரோ பீட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் கோல்டன் கலர். அதை அப்படியே ஃபுல்லாக கொடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே போடுங்க, அப்போ தான் அந்த க்ளூ செட் ஆனதுக்கப்புறம் மிச்சதெல்லாம் வந்துடும். நடுவில் ஒரு ரெட் கலர் ஸ்டோனாக வச்சுட்டு அதை சுற்றி நம்ம இப்போ மைக்ரோ பீட்ஸ்லாம் கொடுக்க போதும். புட்டாஸ் மாதிரி கொடுக்க போதும். அங்கங்கே நம்ம அப்படியே க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபுல்லாக இப்போ மைக்ரோ பீட்ஸ் கொட்டினோம்னா நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருக்க இடத்துல மட்டும் அது ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு தலையில் வைக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒயிட் கலர் எடுத்துருக்கேன். ஒயிட் கலர் வச்சு அங்கங்கே ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் அப்படியே வச்சு நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போட்டுக்கலாம். ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளூ கலர் கொடுத்துக்கிறேன். ஸ்கை ப்ளூ தான் எடுத்திருக்கேன். ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் ஷேப்பு கொடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக ப்ளூ கலர் கொடுத்து இந்த டிசைனை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பண்ண ஆர்ட் இப்போ ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு. ஷர்ட் கலர் மட்டும் நம்ம சாண்டல் கலர் கொடுத்துருக்கோம். காலரில் பட்டன்ஸ்லாம் பாருங்கள், அந்த மைக்ரோ பீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் இந்த ஒர்க்கோட ஃபைனல் லுக். நம்ம கார்ட்டூன் இமேஜ் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.